Good morning, sir. Gautham, you have a very impressive profile. Do you just want to summarize it for us, your profile? Yes, sir. Sir, my name is Lakkakula Gowtham. I did my graduation from NIT Raipur in Electronics and Communication Engineering. And I am currently working as Assistant Commandant in Central Industrial Security Force. My strengths are commitment towards my duties and goals, and to remain calm and composed. And my areas of improvement are to develop more practical knowledge in current technologies. Gautham, did you read today's newspaper? Yes, sir. What was the most significant event? That you felt? Sir, Manipur issue is definitely a more prominent issue in current days. Apart from that, Forest Conservation Amendment Bill and its concerns associated with it is also an important issue. Good. As a state, we have had our own past experience with left-wing extremism. Yes, sir. Can you suggest, one, can you tell what were the measures that we have taken to ensure that it has reduced significantly today? What, according to you, are the three topmost measures? And then can you further suggest any more measures to ensure that this state continues, or it further reduces? Yes, sir. On the security side, we have developed a special force, Greyhounds, which has been very successful in counter Naxalism, in countering the Naxalism activities, and they are motivated through cash rewards as well as promotions, so that they take up the challenge even when there is a threat to their life. On the other side, there have been initiatives towards surrender of those Naxalites by providing some rehabilitation measures for the families. You're talking at a very broad level. I'm talking more from an operational and tactical point of view. From a tactical point of view, sir, the intelligence network developed by Greyhounds is very successful. They have developed a chain system where they have informers at ground level who are connected to the district level. So the intelligence network has been one of the most strong points. Any other such? Sorry, sir, I am unable to recollect it as of now. So whose brainchild was Greyhounds? Sorry, sir, again, I am unable to recollect the name of the officer. So you are in the CIW wing at Dhanbad, right? Yes, sir. As far as it is all right to share, can you share any interesting incident that has occurred and how you have been able to avert it, or how you have been able to act ahead? Sir, once one of my constable who is working in CIW wing has given an information that certain trucks which are expected to move in the designated route are getting off route, and they are dumping coal in an illegal coking coal yard instead of being dumped at the railway siding. So based on that information, I coordinated that operation where I have said where I have worked with my team, and I had my team members at some vulnerable points where the truck could escape from the designated route.
So we planned it and we executed it, and we have traced the trucks and finally found them dumping the coal at a illegal coal yard. So we could recover two trucks which are loaded with coal, sir. Very good. Good job. Thank you. What is the fundamental difference in the mandate between central CAPF and state police? Sir, our mandate exists till the point we secure the installation, whichever installation. Not CISF, CAPF. Yes, sir. Sir, the major difference comes to the point where we are authorized to arrest the miscreants and hand over them to the police, whereas police has a mandate with regard to catching the miscreants, at the same time filing FIR and investigating and filing charge sheet and ensuring the miscreants get finally punished in the court of law. Okay. You studied at Raipur. Yes, sir. Can you list a few interesting features about Raipur, either its geography or its socio-cultural aspects? Raipur, currently it is being developed as a smart city, sir. And they are trying to sorry, sir, I am unable to put some points with regard to it. No problem. That's okay. Okay. Guru, if you're ready, I think you can take it. Good morning, Gautham. Good morning, sir. Again, I'm coming to Raipur only. How is, Yes. What do you feel about Raipur city? Is it developed, underdeveloped? Because it is in Chhattisgarh, very backward state, inflicted with the Naxalism. So, how did you feel Raipur? What can you tell about Raipur? Sir, with regard to Raipur, the smart city is being developed. Earlier, we have a old city which is quite congested, and now we are developing. Now the Raipur is being developed as a smart city where more green spaces and organized development of the city is being carried out by using a grid plan, sector-wise development. Apart from that, it is also well known as a city of lakes also, where there are a number of lakes and which act as a recreational points for the people of the city. When did you last visited Raipur? After 2015, you passed out from Raipur, Yes. and 2015. When did you last visit it? Sir, I did visit it after in 2020, sir. In 2020 December, I visited it. Okay. At that time, whatever the city is there, to which city in AP can you equate that development-wise? Roughly, I'm not saying anything. Development-wise, whatever you feel. Where do you stay in AP? In Nandyal, sir. Nandyal. Have you ever visited Hyderabad? Yes, sir. I'm currently staying in Hyderabad, sir. Okay. It can be equated with Vizag as a city, sir, in terms of the size of the city. And development of the city? Development of the city, not from the perspective of industries, sir. Vizag is well developed relatively in terms of industries. Vizag is well developed than the Raipur in terms of industry. You know how much money is there in the Raipur and how much money is there in the Vizag? Do you know, simple, as a youth, what all are the brands available in Raipur? Do you think they are available in Vizag?
each and every brand is there. Even Hyderabad, sometimes we may miss those. You studied for 4 years there, and Yes, you sir. are in CISF. So you should understand the geography of the area. What are its strengths, positives, negatives? Chhattisgarh per se is a backward state. Relative backward states, sir. Other than Raipur, is there any other city which is that much developed? Bilaspur is one such city which is a tier 2 city, sir, not as developed as Raipur, sir. Okay. And why did you choose CISF after your graduation? Sir, initially I have been preparing for civil services, Okay. and after a few attempts, I understood that I need to have a plan B. Mhm. Then I identified this examination as having more commonalities in terms of syllabus, uh, with as well as a leadership opportunity I can find in CAPF. So I have chosen this path, sir. So you wanted alternative and you chose CAPF after 5 years of your graduation, where in NIT, how much money government spent on you? You were groomed 4 years to become a technical leader for country and for society. Suddenly you shifted and went to CISF, and now again you want to come to Group 1, right? Sir, my focus has always been getting into civil services, sir. When I was in graduation, when I want to decide my career, I chosen it as civil services. So I am continuing to serve in the government service, and I would like to uh, get more wider scope of working, because in civil services I have more domains like health, education, employment, rural development. So I would like to Then why work in the did you group. join the technical education, one of the premier institutes? You know, government spends on you, a single engineering guy in these NITs, minimum 50 lakhs total your duration. Yes, sir. Sir, my graduation has been helping in my current job, and it will be helpful in future as well, because electronics and communication engineering helps in better utilization of technologies like drone technology, which we are currently using in our unit, Okay. as well as uh, geofencing Okay. Got and it. various other technologies. You are staying in Hyderabad presently? Yes, sir. Okay. For last 1 week, 2 weeks, what did you observe in Hyderabad? Sir, there were heavy rains in the city, which did impact the traffic as well as the smooth movement of the people over the roads. And And every rainy season, what are you observing in cities? Majorly in the news. When Joseph sir asked, what did you read in the news? That means you are a reader of newspaper. usually we find inundation of a few areas, sir, which results in which requires the people needs to be vacated from those places, taken to the shelter homes. At the same time, Why they were inundated? sir, it is largely because of few reasons, which are like excessive concretization of the cities, and lack of desiltation of the drains before the monsoon period, and lack of proper implementation of land use donations, What is this land use donations? where we have a master plan for every city, according to which we need to have
some green spaces and water spaces being preserved so that they act as water sinks during the monsoon period, and where As industries every can city has this master plan. Or after city expanding, they are developing some plan. largely it is a process in progress, sir, because only few cities are currently having the master plans, which ensures more planned development of the cities. What is your using the word green space in the context of Raipur also you use it now also? What is this green space? Like Nagar Vanam, sir, like urban forests, which are act as the lungs of the cities, so that they can purify the air. How does that will stop you from inundating the area? Sir, excessive concretization is ultimately leaving no space to for the water to sink to the For ground us, level, you sir. no need to have the green space. You can have the open space also. Grounds are there. Grounds also no concrete. So green space is not needed. No? Sir, green spaces are also required for sustainable cities in terms of better No, health of I the. am asking in the case of inundation of the matter. Because you use it that green space are not there, water spaces are not there. That's why inundation is happening. Okay, anyway. Your hobbies are visiting monumental heritage spaces, right? Yes, sir. Visiting places of national heritage. What do you mean by that? That is your hobby. Yes, sir. I would like to visit new places and the significant sites in those places, like Hampi or the places nearby my hometown, Mahanandi, Sri Salem. At the What same is time, Mahanandi's national heritage? sir, It is a it's a part. pilgrimage center. Yes, sir. So how is it national heritage? What do you mean by It's a, national heritage? that part of the culture which we have inherited from our ancestors is referred as heritage, sir. When it is recognized at the national level, then it is referred to as a national heritage. What are the heritage sites which are in your bucket list? You know, bucket list means which you want to Yes, sir. visit. I would like to Fine. visit. I would like to visit Amaravati Stupa, sir. At the same time, temples of Chola and Mahabalipuram temples. At the same time, Agra Fort, Taj Mahal. These are some of the You places. have not visited Taj Mahal till now, and you are saying that your hobby is visiting places of national heritage. You have visited Hampi and Mahanandi, which are very near to your Nandyal. Sir, How come it became your hobby? sir, I have visited a few other places like Golden Temple in Amritsar. At the same time, Qutub Minar in Delhi. What is special about Qutub Minar? Sir, there is a iron pillar, sir, which is referred. I could not recollect it exactly. Mehroli, we call it through that name, which does not go through rusting over the years. We have been seeing it. Is Qutub Minar and Mehroli Stupa both are same? They are part of the Qutub Minar complex. Okay. Yeah. You are native of Nandyal. Yes, sir. Can you share with me few socio-economic problems faced by people of your district? Firstly, there is a issue of migration which is witnessed from the districts due to frequent droughts in some parts of the district.
Apart from that, literacy rate is also very low. It is around 60%. Okay, how is industrial development there and how is agriculture there? Agriculture, due to some of the irrigation projects like Karnool Kadapa Canal and Teluganga project, some parts of the district are having irrigation facilities. So irrigation is flourishing to a good extent in terms of paddy and other crops. However, there is scope for more improvement in irrigation facilities in 50% of the net cropped area. As far as industries are concerned, there are some agro-based industries like dairy industry is relatively well developed, and agro-based industries are also, to some extent, are well developed. Okay, say you were posted as a collector there on promotion. What would be your priority areas to develop your district? Firstly, the food processing industries can be further developed in terms of industries. Secondly, mineral-based industries. Sorry to cut you, but there is one more rider here. You are having few resources. You are not resource rich. You have limited resources as a collector. What would you do? I would sync the programs of at the national level and the state level with whatever projects which I would like to develop, so that there are some adequate amount of resources. So in terms of agriculture, we could more go for agro processing, and developing of cooperatives. And in terms of industries, mineral-based industries like limestone is well available, so cement industry can be further developed. Is Nandyala having limestone? Nandyal district as a whole has, sir, in where exactly limestone reserves are there in Nandyal district? Are there in Kadapa district or Nandyal district? In few places of Nandyal also they are available, sir. In Don Mandal they are available, sir. How much reserves to establish a factory? I'm sorry, sir, I am not exactly aware about the amount of resources. Gautham, since you're currently working with, working in uniform post, please tell me why in India we still have left-wing extremism despite decades of efforts. Sir, firstly, when we see from the perspective of a terrain, where the Naxalism is currently prevailing, it is in Jharkhand, Chhattisgarh, and parts of Odisha and parts of Maharashtra, where the terrain is highly difficult for carrying out the operations. Secondly, the developmental side also, there is need for taking the development to the grassroots level, where there are tribals living in isolated places. The security and development more efforts are eliminate Naxalism from these places. Okay. Can you name a few Naxal affected or left-wing affected areas in Andhra Pradesh? Sir, it is majorly in the northern coastal districts of Srikakulam, Vijayanagaram, and Alluri Sitaramaraju district, which are adjoining to the Andhra-Odisha borders. Okay, see, few years back, it was said that we have successfully nearly eliminated left-wing extremism in Andhra Pradesh. But recently there was an alert by the Home Ministry that the LW activities have are again starting in the state. Okay, so what are your suggestions to control
to nip it in the bud and totally eliminate again? Sir, currently AP State Police are working towards it in terms of elimination of the cultivation of cannabis. I am unable to exactly remember the nature of the and the session could be more coordinated efforts from the states like AP and Odisha and Maharashtra, so that coordinated efforts can be taken at the border where the Naxalites find it easy to move from one state to other state. At the same time, more developmental opportunities for the youth of the districts which are affected with Naxals would help in preventing them getting attracted to the Naxalist ideologies. Okay. See, in your responsibilities in the current job role, you have written that you profile individuals, profiling of individuals. Yes, sir. Can you tell us more about it? What is it about? Sir, profiling is majorly involving those identifying those miscreants who are involving in coal theft. At the same time, personnel of CISF or Bharat Coking Coal Limited employees or whoever stakeholders who are involved in this coal mining, to keep a watch over those people so that any theft or any illegal activity can be prevented in the coal mine areas. So, from what I understand, in the in the practice of profiling, you may not know the exact culprit, but you only predict that someone may be the culprit. Am I right? Yes, sir. We observe those people like even, for example, if a BCCL employee who is interacting with some civilian who may be involved in theft. So, or a CISF personnel in whose duty period there may be some more ingress in coal dumps or railway sidings. So, we don't have any, at times, concrete evidence to identify those who are involved in any kind of illegal activity. But through some signs, we can identify those people and keep a watch over those people, sir. See, now there is an broad allegation against many security agencies which are operating in the northeastern regions, Jammu and Kashmir, and left-wing affected regions, that they profile people and sometimes they label a particular community or a particular set of a person with a kind of behavior as a probable culprit. Okay, so thereby actually causing some innocents to be punished or harassed. So in your job profile, how do you minimize that? What are the checklists you have to minimize that? Sir, if to minimize it, we need to cross-check whatever information which we get from multiple sources, so that a innocent is not punished, or a honest person is not punished without any reason, sir. Gautam, when there is a security issue that lives of the other peoples or the police personnel, security personnel is at stake, how do you differentiate he's a corrupted, not corrupted, he's innocent, not innocent? Quick action there itself. You have a gun or a baton, you have to do that. How do you differentiate? You don't have that luxury, na? Because in Northeast, especially, let us take Manipur. Yes, sir. So how do you differentiate? Do they give any card that they are innocent or they are honest? Sir, whenever a person is seen as threatening, then he would be carrying some arms or weapons. So based on that, we In could the be Northeast identifying states, the there are threat to two life. types of issues you will face, security agencies. One is mob. Second Yes, is antisocial.
So you can easily differentiate whether it is threatening or not. In the case of mob, you cannot do it. Sir, in case of a mob, if at all they are threatening the life of the security personnel, then we will be using the force that is proportionate enough to disperse the unlawful assembly, sir. See, coming to your post choice, you have chosen a deputy collector above DSP. Okay. Yes, sir. Why is it like you're already in uniform post, so you should prefer another uniform post, or is it because you're now abhorring uniform post? What is the reason? I think he wants to come away from Dhanbad. He does not want to stay. Am I right, Gautam? Sorry, sir, I would like to differ with regard to this. Sir, deputy collector as a in Group 1 service provides a much wider scope of work, where I could work in the field of health, education, and at the same time take responsibility of the law and order within the district. So it provides me more scope of work. So I preferred deputy collectors as a first choice. Okay, coming to your hobbies, you said that you visit places of national heritage. Yes, sir. So, since you are from Raipur, can you name? I mean, we studied at Raipur. Can you name few heritage sites in and around Raipur which you have visited? Sir, I have visited Kaivalya Dham, which is a Jain temple nearby Raipur. At the same time, I visited Amarkantak Biosphere Reserve, where the river Narmada originates, and it is being prayed as a holy river, sir. Okay. Coming to your social service activity, you mentioned plantation of trees. Yes, sir. So when did you last do it? Sir, it was in last monsoon, sir, in the last year, where we have planted a few trees in a government school. At the same time, we go for plantation in the OB dumps, overburden dumps, in the mine area, so that more environment conservation as well as clean air can be ensured in the mine areas. What is the process actually? You plant the tree and you forget and leave, or you observe whether it is actually growing? How do you ensure? Sir, in the government school where we have planted, we have been visiting those places. At the same time, we have encouraged the children of that school to take responsibility of watering those plants. I have motivated them when I have planted. At the same time, we have been ensuring it. At OB dumps? At OB dumps also, sir, in the mine area, watering of the roads is done so that dust does not rise more. No, OB pollution. dumps, you are planting. What Yes, are you sir. going to do after that? Take care of that. Sir, initially we go for clay, we maintain clay and then plant trees, and frequently the watering is done by the water tanks which move in the mine area or the OB dumps. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gautam, దీనికన్నా ముందు you are saying you are in Hyderabad. That means నువ్వు mocks ఇస్తున్నావా? సార్ ఒక మాక్ ఇచ్చినాను సార్ ఇంతకు ముందు. ఎప్పుడు నీ ఇంటర్వ్యూ? యా, సెకండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సెకండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ సార్. సెకండ్ ఆగస్ట్. వెడ్నెస్డే సార్. The very first day actually. Yes, sir. Gautam, you have a very impressive profile, both from education, academic, my schooling, my college, my work. Chala interesting and extracurricular activities అన్నిటి మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు.
and we did touch this, but as impressive as your profile is on the paper, I think you should increase your preparation to be able to substantiate it in that short 20 to 25 minute window లో మీరు బెటర్ సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఆన్సర్స్ కొద్దిగా సూపర్ఫిషియల్ గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ వేర్ మీరు 4 years రాయ్పూర్ లో ఉండి రాయ్పూర్ గురించి గట్టిగా ఒక జియోగ్రఫీ, దాని యొక్క సోషియో కల్చరల్, ఫుడ్, you couldn't touch anything concrete, or even your work is very interesting work, but work వరకు కొంత పర్వాలేదు. I felt that was satisfactory, but given your profile I would have expected, అంటే మీరు అంత హై ఆర్క్ కాబట్టి I expected a little more, I expect more. So, and I think the panel will expect more because you are a more you have the potential to be in the top ranks in profile batti, and if you're not able to get there, that's because you're not able to express what you have done. మీరు చేస్తే కొద్దిగా మంచిగా, whether it's about Hyderabad or law and order issues, there'll be range of questions with respect to law and order, and then my father police department, Veer police department, so CAPF and state. Look, so whatever questions were asked about national heritage, you are saying it's your hobby, but anta concrete ga raledu. So you have to have a very clear answer in your head already. చాలా ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి మీరు అక్కడికక్కడ ఫ్రేమ్ చేసుకొని చెప్పాలి. అది కూడా ప్రయారిటైజింగ్ ఆఫ్ పాయింట్స్. మీరు గౌతమ్ సార్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యూ ఫస్ట్ సెడ్ geographical terrain reason ఇచ్చి దాని తర్వాత you are going into developmental questions. Development is the cause or the lack of it for that matter, and then geographical terrain is a question of tactical idi, like whether me troops veltaya leda, operations avutaya leda, that's a much lower level, and me prioritizing of the answers akkada pause తీసుకొనివచ్చు. But there are many questions where you don't need a pause, అంటే అది పక్కా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ ఇవాళ అడిగిన questions lo you can easily expect 50% of them, then that's part of your core profile. So I know that there's little time, but అంటే ఇవేవి కూడా మీరు బాగా బయట క్వశ్చన్స్ ఏం కాదు కదా, మీరు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా మీ మైండ్ లో దాన్ని ఫార్మాట్ చేసుకొని విత్ అ లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్ అండ్ కొద్దిగా షార్ప్ గా క్రిస్ప్ గా ఇవ్వగలగాలి. సో యా, I agree with Joseph. And Gautam, ఏంటి యాంగ్జైటీగా ఉన్నావా? లిటిల్ బిట్, అంటే నాకు ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్. ఈవెన్ సిఏపిఎఫ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా కంపల్సరీ కావాలనేది ఒకటి ఏదో ఉంది నీలో, కంపల్సరీ కావాలని యాంగ్జైటీతో. ఎందుకంటే ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ యూ గాన్ రాంగ్, ఐ యాక్సెప్ట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ వేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యూ కెన్ నాట్ సీ. జోసెఫ్ సార్ చెప్పినట్టు నీ ప్రొఫైల్ వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్. నేను నీతో చాలా రఫ్ గా ఇంటర్వ్యూ చేశాను. రఫ్ గా అంటే నాట్ ఇన్ ద వే ఐ వాజ్ బొంబార్డింగ్ యూ. ఐ వాంటెడ్ టు see where you go. At least you are not going anywhere. If you see, I am going more opinion based. Yes. దానికి కూడా నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నాడు. నీకు ఏదో యాంగ్జైటీ, లేకపోతే ఈ జాబ్ కంపల్సరీ కావాలి, ఏదో ఒక విధంగా నేను తప్పు చెప్పకూడదు అనే నోషన్ లో ఉన్నావు. ఐ రైట్? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐ యామ్ రాంగ్. అంటే మరీ ఖచ్చితంగా రావాలి అని మరి అంత ఫోర్స్ లేకున్నా గానీ రావాలనే ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఉంది సార్. అది ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఐ ఫీల్ సార్, వచ్చినా రాకపోయినా జాబ్ పెద్ద పోయేదేం లేదు అనేది పెట్టుకొని పో ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. నువ్వు ఇంకోటి ఏదో 6 నెలలు 7 నెలలు పని చేయలేదు సిఏపిఎఫ్ లో, సిఐఎస్ఎఫ్ లో 2 years పని చేస్తావు. 2 years పని చేస్తాం, నీ దగ్గర ఆ మెటల్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ దట్. అండ్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు, కోల్ అదంతా ఏది మీరు చేసిందంటే, దట్ ఈస్ నాట్ ఎనీబడి ఎక్స్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఫ్రమ్ యూ ఇన్ దట్ ఏరియా. ధన్బాద్, ఎస్ ధన్బాద్ ఇస్ కోల్ రీజన్. సో మీరు చెప్పేటప్పుడు ముందు ఏదో ఒక విధంగా ఫ్రేమ్ చేసుకొని చెప్పండి. కల్పితం అని నేను చెప్పట్లేదు. ఇది 2 ట్రక్కులు మీరు ఆపారు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? మైనింగ్ ఏరియా నుంచి రైల్వే సైడింగ్కి వెళ్తున్నాయి. 2 ట్రక్కులు పడితే ఎంతో చెప్పండి కోల్? ఎన్ని టన్స్ పడుతుంది ఒక్కొక్క దాంతో? ఒక దాంట్లో 15 tons. 15 tons. ఒక టన్ను కోల్ ఎంత ఉంది? ఆన్ అన్ యావరేజ్ 3,000 rupees మినిమం సార్. 1,700 to 2,000 ఉంది. అంత క్వాలిటీ కోల్ కాదు మంది కాబట్టి. సో 15 tons కు మీరు ఎంత కాపాడారు అక్కడ రెవెన్యూ?
సార్ అక్కడ ఉండేది కోకింగ్ కోల్ సార్, విచ్ ఈస్ Coking, ఆఫ్ okay, హై వాల్యూ. 3,000, let us go with 3,000. 15 tons into 3,000 ఎంత? 15 tons into 3,000. 45,000. 40. 2 ట్రక్కులు వర్త్ 90,000 మీరు ఒక ఏసీ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా మీరు చెప్తున్నారు. You understand what I'm telling? Yes sir. ఇంకోటి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆ సెక్యూరిటీ గేట్ దగ్గర నుంచి, మైనింగ్ ఏరియా నుంచి రైల్వే ట్రాక్ వెళ్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీ దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు కౌంట్ చేసేది ఎవరు చెప్పండి? ట్రక్కులు సిఎస్ఎఫ్ పర్సనల్. సార్ BCCL as well as CSF సైన్ చేసి వెళ్తారు. సైన్ చేస్తారు, ట్రక్కులు కౌంట్ చేస్తారు. రైల్వే ట్రాకింగ్ లో కూడా ఎక్కించేటప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా అక్కడ. ఎస్ సార్, BCCL వాళ్ళు దీనికి నేను ఏం చేశాను, నువ్వు చేసిన చేయకుండా స్ట్రక్చరల్ గా ఇది చేశాను, ఈ విధంగా నేను ఐడెంటిఫై చేశాను. ఎందుకంటే మైనింగ్ లో నీకు ఉండదు, క్వాంటిఫికేషన్ ఉండదు, ఎంత చెప్పినా అంతే. అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంకోటి రాశారు, నాట్ ఓన్లీ దిస్, యూ సెడ్ కమాండ్ ఏరియా అని రాశారు. ఇక్కడ ఏరియా కమాండర్ అన్నారు. ఏరియా కమాండర్ గా అండి, వేర్ యువర్ కౌన్సిలింగ్ లెవెల్ కౌన్సిలర్ 250 పర్సనల్. సో ఆ లీడర్షిప్ చూపించేది. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఒకటి జోసెఫ్ సార్ చెప్పినట్టు కొంచెం నువ్వు బ్రష్ అప్ చేసుకో, షార్ట్ టైం ఉంది, బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓన్లీ దట్ యాంగ్జైటీ తగ్గించు. అసలు వర్రీనే గౌతమ్, వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది యాంగ్జైటీ నీ ప్రొఫైల్ కి అస్సలు ఉండకూడదు. అంటే వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ యూఆర్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్, వీఆర్ సేయింగ్ నీ ప్రొఫైల్ కి తగిన పర్ఫార్మెన్స్ కాదు ఇది. ఐ వాజ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ టు ఫర్ దిస్ ఇంటరాక్షన్. రాకముందు మేము ముగ్గురం మాట్లాడి నీ రెజ్యూమ్ చూస్తూ, లైక్ క్వైట్ ఇంప్రెసివ్ రెజ్యూమ్, విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్, బట్ నీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగలేదనడానికి నీలో అదే అంటే స్టఫ్ లేక కాదు, నీ స్ట్రెంగ్స్ నువ్వు నెగిటివ్ తీసుకున్నావు. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NIT నుంచి ఎందుకు వెళ్ళావు అది అనగానే ఫంబుల్ అయ్యావు, సంపో వెంట డిఫెండింగ్ పొజిషన్. నువ్వు NITకి వెళ్ళాలని నువ్వేం ఆలోచించి వెళ్ళలేదు, మీ పేరెంట్స్ చెప్తే వెళ్ళావు, లేకపోతే మీ పీర్స్ చెప్తే వెళ్ళావు. ఇంజనీరింగ్ మనం అంతా ఇంజనీరింగ్ చేసేటోళ్ళు, నేను NIT నేనబ్బా. సో అందరూ వెళ్ళింది అంతే, దాన్ని స్ట్రెంత్ గా వాడుకో. నాకు వచ్చింది, ఓకే, సివిల్స్కి వెళ్ళాను, ఐ డిడ్ నాట్ గెట్, మై లక్ డిడెంట్ ఫేవర్ మీ, ఐ నీడ్ టు లర్న్ ఆల్రెడీ ఇన్ దిస్ వే ఆఫ్ థింగ్. మీరు చెప్పారు ఏంటి, సేమ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు క్రాక్. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ chose సివిల్ సర్వీసెస్ టు సర్వ్ ద నేషన్, మై యూటిలిటీస్. సో నేను అగైన్ పబ్లిక్ రావాలంటే CSF is a narrow. We're here, lot of this one. You understand? Yes. నీ స్ట్రెంగ్త్ నే నువ్వు వీక్నెస్ చేసుకున్నావు, బట్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్. నీ ప్రొఫైల్ గానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంప్రెసివ్. జస్ట్ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వదు, కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా వెళ్ళు, న్యాచురల్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలా వెళ్ళు. ఈ హాబీ డిక్లేర్ చేసావు అక్కడ విజిటింగ్ న్యాచురల్ హెరిటేజ్ అని? లేదు సార్, అంటే ఇప్పుడే అదే నేను అదే అవాయిడ్ చేద్దామని అది మరి వైడ్ స్కోప్ ఇస్తుంది. 5 మంది ప్యానెల్ లో ఉంటే ఎవరికో వాడికి నచ్చిన ఒక 2-3 ఉంటాయి. ఇంకోటి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అన్ని చూసి ఏదేదో చేసి ఉంటారు. అవును సార్. దాని జోలికి yes sir. Yeah, same. I agree with both of them. I think normally మీ ప్రొఫైల్ అయితే చాలా బాగుంది, డీసెంట్ ఎనఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినా యూ విల్ బి ఇన్ ద టాప్. సో ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడెంట్ స్పాయిల్, అంతే. సో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెంచండి, బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. యూనిఫామ్ పోస్ట్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ ఏం చెప్పినా సరే బీ తరో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐ మీన్ జోసార్ చెప్పినట్టు వర్క్ కొంచెం బాగా చెప్పారు, బట్ అదర్ థింగ్స్ దే నాట్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. ఓకే, ఈవెన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం మీద వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కానీ, అండ్ అదర్ హాబీస్ గురించి కానీ, ఆల్ దిస్ ఈవెన్ రీప్లాంటేషన్ కూడా ఐ డెంట్ అంటే ఆ అసర్షన్ కనిపించలేదు. అంటే రియల్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఉంటది కదా, ఇది కొంచెం మేబీ యూ వర్క్, ఓకే, మేబీ యూ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ మెన్షన్, బట్ కొంచెం అది మిస్ అవుతుంది, అది కొంచెం చూపియండి. అండ్ వర్క్ థరోలీ ఆన్ యువర్ ప్రొఫైల్. ఆల్ పెర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు యాంటిసిపేట్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏమి అంత టైం లేదు గౌతమ్. అంటే ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ థాట్. ఇప్పుడు 50-60 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి గౌతమ్. మీ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం, నంద్యాల మీ ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్ మీద కూడా నాకు అంత మీరు చాలా ఫంబ్లింగ్ గా యూనో సోషల్, దోస్ ఆర్ టిపికల్ క్వశ్చన్స్. లా అండ్ ఆర్డర్ ఏం చేస్తావు, డెవలప్మెంట్ ఏం తీసుకొస్తావు, రీసోర్సెస్ లేవు స్టేట్ లో, హౌ విల్ యూ
And those are obvious questions. Padipotai, pat money, and you should be able to. I think you prepared for EC ni law and order ela vaadtaru anna daniki emana prepare ayyavemo mari. You are going to give that answer when Guru sir asked NIT మీద the college waste అయింది అంటే నువ్వు ఆ డైరెక్షన్ లో you started going and you started naming a few things, geo fencing అది ఇది అని. అలాగా అంటే నువ్వు బికాస్ ఇదంతా నీ కమాండ్ ఏరియా కాబట్టి నువ్వు కొద్దిగా you just need to spend 20 to 30 seconds on each one to coordinate your thoughts, to order them. Jojo, one second. He is passing a lot for each and every question. నువ్వు ఒకసారి రెండు సార్లు అయితే ఓకే, అందుకు 20-30 సెకండ్స్ ఆలోచించుకొని. కానీ ఏంటంటే ఒకటి నేను అనేది నాకు తెలిసి రూట్ కాజ్, ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ థింక్ ఫర్ 20 సెకండ్స్. ఇప్పుడు సార్ అన్నారు కదా పర్ముటేషన్స్ అన్ని చూసుకొని దానికి ఆ నువ్వు 60 క్వశ్చన్ చేసుకున్న తర్వాత నీకు ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇప్పుడు అంటే ఈ 3 days లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కొన్ని స్పాంటేనియస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇది. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ. The board profile is, and you know well enough, you are more exposed or you are decently exposed to their compared to them. So no confident ga maatladu. Exactly. Yeah. వాళ్ళ ర్యాంకు నీ ర్యాంకు సేమ్ గౌతమ్, జస్ట్ దట్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. యూపీఎస్సీ లో అలా ఉండదు. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సెటప్. సో అది మైండ్ లో పెట్టుకో. ఇంకో గౌతమ్, నీ ఉన్న సిచ్యువేషన్, నువ్వు వెళ్తున్న సిచ్యువేషన్ మేము ముగ్గురం వెళ్ళొచ్చినట్టు. సో యాజ్ అ ఫ్రెండ్స్ గా చెప్తున్నాం, యు ఆర్ వెరీ గుడ్. జస్ట్ ఫంబ్లింగ్ వదిలే, యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయితే, అదర్వైజ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ప్రాపర్ గా ముందే కొంచెం నీ గురించి ఉన్న వాటికి ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వు చాలు. పుట్టినూరు, చదివినూరు, చేసిన ఉద్యోగము, దానికి రిలవెంట్ గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక 40-50 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. మొత్తం 200-300 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. రాసుకో ఫస్ట్. ఈ రోజు రాత్రి, ఈ రోజు కూర్చొని ఇంకా రాసేసుకో. కూర్చొని సార్ చెప్పినట్టు ఒక 20 seconds 30 seconds ఆలోచించు. రైట్, జస్ట్. అండ్ ఎవరైనా ఫ్రెండ్ బ్రదర్ ఉంటే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ బుర్ర తిను, నేను ఇది చెప్తా నేను అని. Gautam, one last thing. See, మీ జాబ్ ప్రొఫైల్ వల్ల, and even if say you chairman board పడింది అనుకోండి, since he is also DGP చేసి వచ్చారు కాబట్టి, you can expect lot of questions on your work profile, one, and policing issues with Andhra Pradesh, etc. So be ready with that. Even ఆయన లేకపోయినా సరే, given your profile and 2 years of work there, lots of questions మీకు అక్కడే వస్తాయి. Okay, and this happened with another Prashant, previous student. మా batchmate sir Prashant, తెలుసు friend. So same can happen with you. Okay, only thing there, you should be fully confident and ace it. Okay, రిమెంబర్, రీకలెక్ట్ వర్డ్ ను డిఫరెన్షియేట్ చేసుకో. ఫ్యాక్ట్స్ నాట్ రిమెంబర్, ఒపీనియన్స్ కొంచెం ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకలెక్ట్ సంథింగ్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Okay, thank you.